لكم بيننا دولة الرئيس هو رسالة وطنية بليغة تؤكد التزام الحكومة بأهمية إعادة إعمار وسط مدينة بيروت وتثبيت دوره كمركز وطني جامع لكل اللبنانيين. لقد اضطلعت الحكومة بقيادتكم الحكيمة بدور محوري في إعادة بث الطمأنينة في البلاد وترسيخ أسس الاستقرار، وهو الأساس الصلب الذي تبنى عليه المشاريع الكبرى القادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيطه. ولا يسعنا إلا أن نثمن مبادراتكم ومساعيكم الدؤوبة في دعم هذه المشاريع وإيمانكم بأن الاستثمار في المدينة هو استثمار في مستقبل لبنان وأبنائه. أيها الحضور الكريم، تجمعنا اليوم مناسبة تحمل الكثير من الرمزية والمعاني الإنسانية. مناسبة وضع حجر الاساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في واجهة بيروت البحرية. هذه الواجهة التي أرادها الرئيس الشهيد نافذة مفتوحة على العالم ومساحة نابضة بالحياة تعكس جمال مدينتنا وروحها الطواقة إلى النهوض. لقد كانت رؤيته ثابتة وواضحة، وهي أن تنبض بيروت من جديد وتستعيد مكانتها كمدينة للفرص للتفاعل وللانفتاح على العالم. هو من آمن باستمرار بأن بيروت ليست مدينة تعيش على ذاكرة ماضيها، بل مدينة تولد كل يوم من جديد. تولى تصميم هذه الحديقة المهندس العالمي فلاديمير جوروفيتش، أحد أبرز المتخصصين في هندسة المشهد الطبيعي. يتكون المشروع من جزئين متكاملين: الحديقة بمساحة 80,000 متر مربع، والممشى البحري بمساحة 44,000 متر مربع، يشكلان معا قلب الواجهة البحرية. تتشكل الحديقة والممشى البحري من مساحات خضراء وأكثر من 2500 شجرة وعشرات الآلاف من الشجيرات والنباتات، لتشكلا معا متنفسا رائعا لأهل العاصمة. وتعتمد الحديقة على تقنية نظام الاستدامة المائية، حيث يلحظ التصميم تزويد الحديقة بخزانات مياه ضخمة سفلية وبشبكة لتجميع مياه الأمطار والري، مما يجعلها مكتفية ذاتيا، ولتكون جزءاً من منظومة بيئية متكاملة في قلب العاصمة. كما تحتضن شبكة مسارات مخصصة للتنزه وللنشاطات المتعددة، وتنتهي بمسرح مفتوح على البحر. أيها الحضور الكريم، إن تصميم هذه الحديقة وتنفيذها يأتيان ثمرة الاتفاق المبرم على العام 1994 بين شركة سوليدار والدولة اللبنانية. وقد واكب هذا المشروع منذ البداية مجلس الإنماء الإعمار. لقد اعتمدت شركة سوليدار منذ تأسيسها التركيز على المساحات العامة وإلائها الأهمية اللازمة من خلال تصميم وتنفيذ الساحات والحدائق والممرات العامة بأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وإننا نؤكد اليوم استمرارنا في مسيرة الإعمار على نفس النهج وبنفس المستوى.
حيث تبقى مدينة بيروت ووسطها منصة للحياة والحوار والحداثة. شكرا لكم دولة الرئيس مجددا على رعايتكم الكريمة ولوقوفكم الدائم إلى جانب كل خطوة تعيد لبيروت تألقها ودورها الريادي. وشكرا لسعادة نواب مدينة بيروت لحضورهم اليوم ولاهتمامهم بهذا المشروع. وشكرا لمجلس الإنماء والإعمار الذي واكب المشروع كما ذكرت منذ البداية. وشكرا لمحافظ مدينة بيروت ولرئيس وأعضاء المجلس البلدي على تعاونهم المستمر. وشكرا جميعا لحضوركم. شكرا دكتور شماع. نطلع الآن على تفاصيل تصميم الحديقة من خلال عرض يقدمه المهندس فلاديمير جيروفيتش. بليز تفضل. Good morning, and thank you so much for coming and for allowing us to be here to present this milestone project for the city of Beirut and for the country as a whole. Before starting the project, environmentally speaking, all across the world, we are facing major environmental degradation at all levels. Habitat loss, biodiversity loss, species extinction, and of course in Lebanon, it applies to Lebanon as well. But when we come to the city itself on an urban level, if we look at the green space in the city, we are less than 10 times the minimum recommended international level on green space per capita, 10 times below the minimum standard. So we are in desperate need of public and green spaces in the city. And if we look at this map that shows all the green spaces in the city, from private, public, institutional, and some agricultural, you see at the tip, this project in itself presents a very big proportion and a big public space potential to affect and impact the rest of the city and move us in the right direction. In general, across the world, public parks, when they're well designed and at a certain critical mass, can really impact the city in a powerful way. Few examples: Central Park in New York, Jardin de Luxembourg in Paris, one of several gardens in the city that define the city. Nezu Museum Garden in Tokyo, in a very dense urban setting, a small garden is considered as a jewel in that dense fabric. And then the Gulbenkian Foundation Garden, which is exactly the same size as our project, that has been nurturing the city dwellers for 50 years continuously. And if we look on our project, it's the same size as the Gulbenkian Foundation, 3 times the size of the Nezu Museum, and along with the promenade becomes almost the same size as the Jardin de Luxembourg in Paris. Little bit to tell you how the project was conceived, looking at some of the limitations of the projects in the beginning, some of the challenges. The salt spray, we're facing the sea, so we have a lot of salt spray coming our way. Pollution, environmental, atmospheric, and visual pollution. And of course, the lack of water and the heating up of the city with the climate. So our first move was to create a berm that protects the park all around it and allows the southeastern winds to enter, the cooling winds. And then this is the master plan of this first project. As Dr. Shama has said, this is one of the few parks that is designed to be a self-reliant and self-sufficient park, which means over time, the garden will take care of itself. So maintenance is only in the beginning stages, and then it's self-running and self-sustaining. And I will explain how this happened as the presentation progresses. So it's mainly a celebration of all the coastal native habitats of Lebanon from the north to the south, native species, 4 habitats, and a series of pathways that takes us to discover these habitats with a major biological pond, a water harvester collecting rainwater to be used to
to establish the park in the first few years that are needed. And we have a huge on-site nursery that will propagate all the native species and maintain the park and keep fine-tuning and growing the species that are doing better, etc. So this is very important for public parks to have their own nurseries in order to secure the longevity of the park. Okay, this is some, again, looking at those constraints and the berms, and planting an initial layer of salt-tolerant trees as windbreakers for the park. And this is really the site as it is now, as it stands right now, a very large and massive space along with the promenade on the sea. Okay, and the water collection, and the three main entrances we have to the park, the network of pathways, primary, secondary, and tertiary. And we have the primary loop is almost 1 kilometer around the park, 0.8 kilometers, with a final destination at the tip of the park that allows us to watch the sea, the Mediterranean Sea and the sunset. And you can see the nursery at the bottom as well. The network of pathways. And then, of course, we have this forest of trees and system of native plants that come from Shikka to the southern coast of Lebanon, representing 4 major habitats: the oak woodland, the pine woodland, riparian Nahr Ibrahim, which is the native species that grow around the water, and then in Naura, the littoral edge, which is all the first plants that get all the salt spray. So we have 4 native ecosystem represented in the park: the pine forest, the oak woodland, the riparian, and then that front coastal ecosystem. And on the map, we see southeast, we have the pine tree system, the pine tree woodland. The majority of the park is the oak woodland, and then the riparian edge around the water. And of course, at the edge facing the salt spray is the littoral plants that take the salt spray, looking at few sections that show us the density and the way this project is conceived. And this is the final vision of the park with the berms that protect it from both sides, and then this inner oasis at the center. And then, of course, we studied not only all the species that grow together, so it's not only about trees, it's the entire habitat and how are they distributed in nature naturally. So we're recreating the natural habitat, and this is why once it gets established, it becomes like a forest, self-sustaining. So, and we looked at throughout the year, what are the plants and when do they bloom, etc., for all the 4 different habitats. And then we studied across time, over 50 years, how does the park develop from, as you see, the soil now is not fertile. How do we move to fertile soil from 0 biodiversity to very high biodiversity? And just looking at a bit of maintenance and water in the beginning. Once we have establishment, the project will run by itself. And all the material used for the construction of the park will be from leftover material from Lebanese quarries. So we will not be cutting anything from the quarries that is already broken down, taken down, will be used in a special way to create the park. So no new material will be used. And as you see, the paving will be those small pieces put together. This is the entrance of the park. The main loop, that 0.8 kilometer going around the oak forest, the pine forest section, and then the riparian edge in the summer when it's dry and there's no water, and then when it rains, it captures the rain and then settles in this biological ponds that not only collects the water, but cleans it biologically using plants without any machines, naturally. And this is a view from above, looking at the garden with that panoramic area that allows people to come sit and see the Mediterranean and go back into the park itself. And this is a view showing both the promenade and the park, a plan showing the two and how they are linked, and how the promenade is a direct extension to the park. But what's really important, the 2 differences between the park is that the park and the promenade, the park will become the lungs of Beirut, the filter, that oasis that filters all the air. And the promenade really becomes the iconic public space of the city,
One is more introverted, one is extroverted. The park has many different scales, and the promenade is just a big, large urban scale at the city level. The promenade itself is really focused on capturing the sea, the city, and the mountains. The sea, the city, and the mountains, and the Sannin mountain on the north. Especially when there's snow, it will be quite an iconic moment at the promenade. The promenade has three main piazzas and main destinations, if you want. Two at the tips and the central one. The central one will help us explain the corniche and the promenade and how it works exactly. So it starts by a pedestrian walkway, 6-meter wide, 3-meter bike lane, and then a 10-meter wide solid stone with seating promenade, panoramic promenade. And due to the caissons that were designed to protect the city, this particular major infrastructure allows us to be able to sit on the corniche and look at the sea without any railings and nothing blocking the view of the sea. And the paving pattern will come from a dark stone on the sea, and then it gets lighter and lighter, almost like the breaking waves on the caissons. And you will see it more here. The pedestrian walkway, the bicycle area, and the main sitting area. And we see the transition in color going towards the white, towards the sea. And it's a 1.3 kilometer long promenade. And so you can be in the shade or exposed to the sea. And then looking at the two tips, the main first piazza is the main arrival point to the project, not only a large public piazza, but it has its own garden as well, quite a nice large garden. Again, with bleachers and seating, allowing you to sit and capture the view. The terminus on the north, very, very important, because that's where you can see the mountains. And that's before, and this is after. Quite a big intervention. And then coming back to this as existing situation now with this very, very large barren piece of land. And this is the vision envisioned for the project, really offering the city dwellers a remarkable new place to belong to and be in, and really set a model on reinstating these natural habitats in the city and eventually, hopefully, following in these footsteps all across the country. Thank you. شكرا فلاديمير على العرض المفصل. وفي الختام يشرفنا أن يكون هذا الحدث برعاية وحضور دولة الرئيس الدكتور نواف سلام. نحن على يقين بأن المشاريع البيئية والمساحات العامة هي في صلب اهتمامكم، وتشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متصالح مع مدينته. نشكر جهودكم الكبيرة والثقة التي تمنحونها والتي تسهم في إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي والعالمي. الكلمة الآن إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، فليتفضل. حضرات السيدات والسادة، هنا على الواجهة البحرية نضع حجر الأساس لحديقة عامة تحمل اسم رجل أحب بيروت وأحبته، الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إن بيروت رغم تاريخها العريق وجمالها الفريد تعاني نقصا حادا في المساحات المخصصة لتنفس أطفالها وراحة أهلها، ليس فقط لأن مساحاتها الخضراء بقيت محدودة وتآكلت مع الزمن، بل لأنها راحت تعاني أيضا من تلوث الهواء وأزمة السير. ووضع حجر الأساس لهذه الحديقة هو خطوة أساسية في رحلة استعادة التوازن البيئي والصحي الذي افتقدته مدينتنا لسنوات طويلة، كما هو خطوة في ترميم العلاقة بين المواطن والمجال العام. كثيرة هي المرات التي كنت أرتاد فيها هذه الواجهة البحرية
قبل تولي المسؤولية العامة. كنت ككثيرين أجد في هذا المكان ملاذا من صخب الأيام، أراقب وجوه الناس من كل المناطق والخلفيات، شباب يركضون، أطفال يلعبون، عائلات تتمشى، مجموعات ترسم أو تغني. فواجهتنا البحرية تحولت بفضل الناس إلى مساحة حياة، وجاء مشروعنا اليوم ليحمي هذا التحول ويمنحه هوية خضراء دائمة. هذه الحديقة في امتدادها للكورنيش ستضيف إلى نسيج بيروت مساحة جديدة للقاء. هي وعد بالتنفس في مدينة راح يخنقها الإسمنت، ووعد بالتجدد في وجه إهمال طارد الخضار والضوء. ولعل أبرز ما يميز المخطط التوجيهي لهذه الحديقة هو التزامه الصادق بمناخ لبنان وأنظمته الطبيعية، فلا استيراد لنباتات أو منظومات حيوية لا تشبه بيئتنا. فالحديقة هنا ستزرع كما شاهدنا بأنواع تنتمي إلى ساحل بحرنا كالصنوبر والسنديان، فتكون مرآة تحافظ على طبيعتنا لا نسخة مستعارة من سواها. نعمل اليوم معا الحكومة والبلدية وشركة سوليدير ومجلس الماء والإعمار على إعادة تنظيم المجال العام في المدينة، على أن تتبع خطوتنا اليوم خطوات أخرى في ساحات المدينة وشوارعها وأرصفتها لنحافظ على روح مدينتنا ونبضها وجمالها. وشكرا لكم. شكرا دولة الرئيس. ونرحب بالسيد أحمد حجازي ممثلا السيدة ناظر الحريري وعائلة الرئيس رفيق الحريري بمشاركتكم على الحفل. في هذا المكان حيث التقاء البحر والمدينة، الذاكرة والتجديد، إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتطلعات الأجيال المقبلة، تولد مساحة مفتوحة ستشكل نقطة ارتكاز حضارية محورية في قلب العاصمة. نشكر حضوركم، والشكر موصول للإعلاميين الكرام، آملين أن يبقى خبر بيروت دائما مشاريع رائدة نفخر بها جميعا. أدعو دولة الرئيس